హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? హోప్ యూఆర్ ఆల్ డూయింగ్ గ్రేట్. నేను ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో వచ్చాను. మీరు గెస్ట్ చేసింది కరెక్టే. అవును, ఫ్లోరిడాలో ఉన్న ఒక ఫేమస్ అక్వేరియంకి వెళ్తున్నాం. ఇది టాంపా సిటీలో ఉంది. లెట్స్ గో ఆన్ ఫ్రెండ్స్. ఇది కార్ పార్కింగ్ చేసి లోపలికి వెళ్తున్నాం. ఇది ఎంట్రన్స్. దారిలో ఒక పర్సన్ చిన్న చిన్న బొమ్మల తాటాకులతో చేసి అమ్మడం నాకు కనబడింది ఇక్కడ. ఈ అక్వేరియం పేరు వచ్చి ది ఫ్లోరిడా అక్వేరియం అంటారు దీన్ని. సో దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఫ్లోరిడాలో ఉన్న డిఫరెంట్ యానిమల్స్, ఫిషెస్, అలిగేటర్స్ ఏవైతే ఫ్లోరిడాలో ఉంటాయో వాటిలన్నిటిని ఈ అక్వేరియంలో చూడొచ్చు మనం. దట్స్ అ స్పెషాలిటీ. ఈ ఎంట్రీ ఫీజ్ వచ్చి అడల్ట్స్కి $30 అరౌండ్ ఉంది, అండ్ దెన్ కిడ్స్కి అయితే $26. ఈ ప్రైస్ కొద్దిగా వేరీ అవుతుంటుంది. లైక్ వీక్ డేస్ ఒక డిఫరెంట్ ప్రైస్ ఉంటుంది, వీకెండ్ లిటిల్ డిఫరెంట్, బట్ మోర్ ఓవర్ లైక్ అరౌండ్ $30 రేంజ్లో ఉంది టికెట్ వచ్చి పర్ డేకి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నంత ఫస్ట్ ఫ్లోర్, ఇది ఎంట్రన్స్లో మనకు కనబడే వ్యూ అంతా. అది ఈ అక్వేరియం అంతా వచ్చి 2 లెవెల్స్లో ఉంది. లెవెల్ 1, లెవెల్ 2. లెవెల్ 1 అంటే గ్రౌండ్ ఫ్లోరు, లెవెల్ 2 వచ్చి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అనొచ్చు మనం. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అంతా మోస్ట్లీ రెస్టారెంట్స్తో ఫిల్ చేశారు, అండ్ దెన్ లిటిల్ షాపింగ్ ఉంది. ఇక మేము వెళ్ళినప్పుడు ఈ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఈ పర్సన్ వచ్చి పెంగ్విన్ గురించి, పెంగ్విన్ దాని యొక్క లైఫ్ స్టైల్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్, ఇక్కడ ఒకటి మహాత్మా గాంధీ చెప్పిన యానిమల్స్ సంబంధించిన కొటేషన్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేశారు వాల్ మీద. మనం ఇప్పుడు సెకండ్ ఫ్లోర్కి వెళ్తున్నాం. ఇక్కడ ఈ సీ క్రియేచర్స్ అన్నీ ఇక్కడ మనకు కనబడిపోతున్నాయి. సో లెట్స్ వాచ్ అండ్ ఎంజాయ్. మీకు ఈ అక్వేరియం ఖచ్చితంగా నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను. సో స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి. వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద వెట్లాండ్స్ ట్రయల్ జోన్. మీరు చూస్తున్నట్టుగా ఇక్కడ బర్డ్స్ కనబడుతున్నాయి. ఈ ప్లేస్ అంతా చాలా న్యాచురల్గా, నేచర్కి దగ్గరగా బిల్డ్ చేశారు. చాలా రియలిస్టిక్గా బిల్డ్ చేశారు ఈ మొత్తం అక్వేరియం అంతటిని. సో మనం లోపల ఉన్నంతసేపు మనం అక్వేరియంలో ఉన్నామా లేదా ఎక్కడైనా అవుట్ సైడ్ జంగిల్లో ఉన్నామా అనేది డౌట్ వస్తుంటుంది. ఐ మీన్ ఈ అంత న్యాచురల్గా ఈ అక్వేరియంని బిల్డ్ చేశారు. మనం చూస్తున్నట్లు ఇది అలిగేటర్. సిమ్స్ లైక్ ఇట్స్ స్లీపింగ్ అనుకుంటా. మూమెంట్ అయితే ఏమీ లేదు మేము చూస్తున్నప్పుడు. సో సేమ్ అలిగేటర్స్ మీకు ఫ్లోరిడాలో చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా కనబడుతుంటాయి. ఈవెన్ కమ్యూనిటీ పూల్స్లో కూడా ఉంటుంటాయి. దీని పేరు ఆర్చర్. ఇది బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ వాటర్లో లెఫ్ట్ రైట్ వెళ్తూ కిడ్స్తో ఫాలో అవుతుంది. ఇది పైథాను, కొండచిలువ ఉంటాం కదా అది.
మనం చూస్తుంది అలిగేటర్స్లో ఒక రకమైన అలిగేటర్. దీని పేరు వచ్చి జోనైల్ అమెరికన్ అలిగేటర్ అంటున్నారు. ఈ అలిగేటర్స్కి మనం ఇండియాలో చూసే క్రొకడైల్స్కి లిటిల్ డిఫరెన్స్ ఉంది. యాక్చువల్గా క్రొకడైల్ మూత వచ్చి కొంచెం లెందీగా వీ షేప్లో ఉంటుంది, బట్ అలిగేటర్ అయితే యూ షేప్లో షార్ట్గా ఉంటుంది. ఈ అలిగేటర్స్ అయితే మనం యూఎస్లోని చైనాలోని చూస్తుంటాం, బట్ క్రొకడైల్ అక్రాస్ వరల్డ్లో ఉంటాయి. వెట్లైన్ ట్రయల్స్ అయిపోయింది, సో వి జస్ట్ ఎంటరింగ్ టు ద నెక్స్ట్ అనదర్ జోన్. సో ఇక్కడ మనకు కనబడుతుంది, దీని పేరు వచ్చి గార్డెన్ ఆఫ్ వీల్స్. సో ఇది 16 సెంటీమీటర్ లెంత్ ఉంటుంది. సో ఇసుకలోంచి బయటకు వచ్చి ఏదైనా ఫుడ్ అవి తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది. మనం చూస్తున్నట్టు దీని పేరు వచ్చి సీ హార్స్. దాని ఫేస్ హార్స్ షేప్లో ఉంటుందని సీ హార్స్ అంటున్నారు. మనం చూస్తున్న ఇవి యానిమల్స్ వితౌట్ బ్యాక్ బోన్స్. సో వీటికి బ్యాక్ బోన్ ఉండదు, అండ్ దెన్ దే ఆర్ అలౌయింగ్ us to touch these animals with our 2 fingers very gently. Wow, what a giant turtle. ఇది లైన్ ఫిష్. యాక్చువల్గా ఫ్లోరిడాకి పెసిఫిక్ వాటర్స్ నుంచి 1980s తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టారు. మనం చూస్తున్నట్టు ఇక్కడ డైవర్స్ ఉన్నారు, అండ్ దెన్ దేర్ క్యాప్చరింగ్ వీడియో ఇన్సైడ్ ది వాటర్. ఇట్ లుక్స్ బ్యూటిఫుల్, రైట్? అనదర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఈ అక్వేరియంలో అమెరికన్ మ్యారేజ్ కూడా జరుగుతుంటాయంట.
ఇది అప్సైడ్ డౌన్ జెల్లీ ఫిషెస్. యా pretty much towards the end of aquariumకి వచ్చేసాం. సో సెకండ్ ఫ్లోర్ అంతా కవర్ చేసాం బాగా. ఐ థింక్ మీకు ఈ అక్వేరియం బాగా నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. హోప్ యూ లైక్ దిస్. సో పిల్లలు అండ్ పెద్దవాళ్ళు కూడా చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్గా చాలా బాగుంటుంది అక్వేరియం ఇక్కడ. ఇక్కడ ఒకటి గిఫ్ట్ షాప్ ఉంది. ఇది జస్ట్ బిఫోర్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అక్వేరియం ఎగ్జిట్లో ఉంది. సో లిటిల్ అక్వేరియం సంబంధించిన లిటిల్ టాయ్స్ ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. దట్స్ ఆల్ ప్రెటీ మచ్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఈ ఎంటైర్ అక్వేరియం టూర్లో మీకు ఏం నచ్చింది అనేది కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి నాకు. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, మీరు ఇప్పటివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే, అండ్ లైక్ చేయండి, షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. సీ యూ సమ్ టైమ్ సూన్. అంటిల్ దెన్ బాయ్.